guys, MJ here. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa buhay na isang technician. Okay guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-upgrade ang memory ng Asus laptop Fx505Dy. Okay guys, bago tayo magsimula guys, kakailanganin natin ito guys: mini screwdriver, prying tool, at saka yung memory natin. Yung gagamitin ko is ADATA DDR4 2666 MHz. Okay guys, simulan na natin guys. Check ko na natin guys, baka naka-on guys. Guys, tanggalin na natin yung phone case na guys. Dito tayo magsimula guys. Ito. Plus. Shout out nga pala guys kay Boy guys. Boy ng bangkal guys. Tirando ng bangkal yan guys. Takin yan guys, yung mga taga-bangkal yan guys. May tira yan ng ano guys, kahit ano guys. Basta la Bizares Idol. Lang guys, ano ko muna yung aircon guys kasi nakikita ni Boy guys. Okay, so tanggal lang natin yung ano guys, yung bottom case. At saka ito yung mainboard ni guys.
Guys, bago tayo mag-upgrade guys, siguraduhin tanggalin muna natin yung battery guys. Tapos yung memory natin. Sawakan mo na lang guys. Ayan. Tapos pressing ko sa gitna guys. Yun. Tapos yung battery niya. Before na i-balik natin yung button case, check muna natin kung kumana yung nilagdag natin na memory. Press escape lang, escape key. Tapos select natin yung setup para papasok sa BIOS. Tapos select enter setup, press enter. Guys, total memory is 12 gig na guys. So okay yung dinagdag natin na 8 gig. So yun guys, balik na natin yung case nya. Try natin. Hasta la Bizares Idol. Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, my legs don't go deny. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And now I'm ready to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you.